Hey guys, እንዴት ናችሁ? I wanted to do a little explainer. አሁን ለአይዲያ የሚኖረንን like workspace ሴትአፕ እንዴት እንደሚሆን ማለት ነው። So I was playing with this like ትናንትና እና this is what I have figured out yeah, this is what I think will work. We're going to be using Yarn Workspaces. Basically they allow us to create a monorepo and structure ነገር very easily. To do that, we need and package JSON like top level ላይ, and it needs to have a private field set to true, and it needs to have a workspaces. Now you can read about this more, but basically እዚህ ጋር ያደረግን ያለ ነው packages የሚለው ፎልደር ውስጥ ያሉትን ነገሮች እንዳለ treat them as workspaces እያለው ነው። So if we open packages, we'll see አሁን ሁለት ፎልደሮች አሉ። This one is the English. This is a Next.js site ነገር, a Next.js app, and this is a UI components like folder ማለት ነው። As UI component ውስጥ we have የሆኑ ኮምፖነንቶች አሉ, and then we have a package.json እዚህ ውስጥ እና እዚህ package.json ውስጥ ምንድን ያለው it has a name and a version. These are required. So Yarn ገብቶ ይህን እንደ workspace consider እንዲያደርገው አንደኛ ቅድም እንዳልኳችሁ ቶፕ ሌቭል ላይ ፓኬጅ JSON ውስጥ you have to do this, እነዚህ ነገሮች ሴት ማድረግ አለብን። and then every folder ውስጥ ደግሞ ፓኬጅ JSON needs to have version number and a name. አሁን እንትንም Next.js አፑንም ከፍተውና ፓኬጅ JSON ብናየው it needs to have a version and a name. so በዚህ ነው like እርስ በርሳቸው ይሄ እንግሊሽ እና UI እርስ በርስ የሚታወቁት በእነዚህ ኔሞች ይሆናሉ ማለት ነው። what do I mean በዚህ ነው የሚታወቁት? So now let's say our next app wants to make use of UI እንትኖቹን UI componentዎቹን. We can go to the dependencies and now we can add UI ብለን like 1.0.0 ማለት እንችላለን። ይሄ የሚመጣው ከየት ነው? እዚህ ጋር UI ውስጥ package JSON ውስጥ we said UI 1.0.0 ብለናል. So that's where it's getting it from ማለት ነው። So ኔክስት አፓችን ውስጥ UI እንትኖችን መጠቀም ከፈለግን we simply add this, ከዛ በኋላ yarn install እናለን ማለት ነው። when you yarn install ይጫናል ማለት you can kind of use it as if you're importing something from React ወይ ምናምን you can simply import. So to see that let's go to pages እና index ላይ ብንገባ and this is one example. I already added this, but ከUI ስላሽ ሄደር ውስጥ I imported header እች ማለት አሁን የፈጠርኳት ዝም ብላ ከስተም ኮምፖነንት ነች። ዝም ብላ ናቲ የሚል እንትን መፈጠር UI ፎልደርስ ማለት ነው። so inside of UI folder ያለችውን ነገር እንደ ዲፔንደንሲ ጫንኳት. so now I can just import it like as if it's like ከኖርሞቹ ስና ኢምፖርት እንደምናደርገው ማለት ነው። so another example, we can look for footer ለምሳሌ ትንሽ ኢምፖርቲንግ አንዳንዴ ኢፊ የሆነ ነው መሰለኝ፣ ግን usually TypeScript serverውን ሪስታርት ሳደርገው it kind of works. But basically it's the same thing እዚህ ጋርም you just import footer from footer. Okay, just to see the changes መጀመሪያ እናየውና so header የሚለው ናቲ የሚል ቴክስት ነበረው. If you go here ናቲ ያለው so let's add the footer. ከዛ እዚህ ጋር ይመጣል እንትን ማለት ነው the footer. So like next will take care of this. Okay, so next ላይ አንድ ኤክስትራ ኮንፊገሬሽን አለች. let me show you that እና I think that would cover like the whole picture. So one thing is next like the concerning thing, and I think this is my only concern, is there's an experimental flag that says external directory and we set that to true. The reason we do that is because Next only cares about what it has going on inside of the folder itself. On UI Next app ውስጥ አይደለም, like it's a level above it ነገር ውጭ ነው ያለው. So it doesn't want to care, ግን we want it to care about እነዚህ ነገሮች ካለበዚያ like we have to like set up webpack ወይ ምናምን ይህንን ደግሞ ገና ፕሮሰስ የሚያደርግልን. Anyways, by doing this we're allowing Next to read and understand like እነዚህን ፋይሎች ፕሮሰስ እንዲያደርግልን የፈቀድልነት ነው። So this allows us to import and use it next ውስጥ ማለት ነው።
Yeah, so we can እዚህ ጋር ላይ ኮምፖነንቶቻችን we can create them, edit them ምናምን and the changes will be reflected. So እዚህ ጋር like a hot module replacement ምናምን እንዳለ everything works እንደምንፈልገው. So one more thing እዚህ ላይ so we've got the Next.js part figured out. So okay, Tailwind, okay, Tailwind መጠቀም ያሰብኩት ለዚህ ፕሮጀክት because አንደኛ it's the one I've tried እስካሁን እና kind of elegant ነገር ስለሆነ solution እስካሁን ያለው elegant sound, like it's clean, it's easy to understand, it's not complicated to set up ነገር. I think it's easily understandable. So to show you guys how that worked, so Next.js app ውስጥ ራሱ ገብቼ I created a Tailwind configuration and inside of it ከአሁን በፊት ከጠቀማችሁ ታውቁታላችሁ, we just show it where to find የት ሰርች እንደሚያደርግ ክላስ ኔሞችን. So it's now going to look into our Next.js ውስጥ ያሉት ፔጆቻችን እና ኮምፖነንቶችን ቼክ ያደርጋል. እዛ ውስጥ ያሉ ክላስ ኔሞች እንዳለ ያደርጋል. And this is what I added. ከዚህ ወጥቶ ከNext.js app ውስጥ ወጥቶ it will also look inside of our UI folder. So Next.js ውስጥ የምንጠቀመው Tailwind works, and also UI ውስጥ ያለው Tailwind classes would work as well using this ማለት ነው. So this is basically what everything we need for to set up Tailwind. Yeah, also እንትንም አለች እዚህ globals.css ውስጥ Next.js ውስጥ ማለት ነው. You need to add these things. Next.js will take care of generating and adding Tailwind and Next.js ራሱ handle ያደርግልናል under the hood. So that is very cool. Yeah, ከዛ በቃ we can just use Tailwind እዚህ ጋር like as we used to. We replace these like ክለሮቹ ምናምን we'll replace them with like በእንትን design system በIDEO design system, but yeah, this is what it will look like. Okay, so that's Tailwind. Next up is tsconfig. Okay, this is very minor. It might not even be necessary, but just to show you, tsconfig ውስጥ like compiler options ላይ we add እችን ነገር UI ውስጥ basically this is an alias that's telling it እንደዚህ ዝም ብለን UI ስላሽ ምናምን ብለን እንጽፍ ጊዜ ከፊት ያለው ዶት ምናምን ራሱ እንዲጨምርልን የሚያደርግ ነገር ነው. Not much to think about there. Next is node modules. So one cool thing about ይሄ setup, ይሄ yarn workspaces setup is አሁን Next.js app ውስጥ ራሱ ገብቼ እዚህ ጋር package.json ውስጥ I installed Nextን, Reactን እና React DOMን, right? So አሁን እነዚህ ነገሮች ስጨናቸው ጊዜ they don't get stored እዚህ en ውስጥ ያለው node modules ሳይሆን የሚቀመጡት top level ላይ node modules ይፈጠራል. So እነዚህ ፓኬጆች እንዳለ they will be sharing the node modules ማለት ነው. So the English, the Japanese side, the Chinese side ምናምን ቢኖሩ like node modules ራሳቸው ጋር አይደለም የሚቀመጠው like when you're developing ማለት ነው. እዚህ ውስጥ ያለው node modules is this is just a shortcut ነገር sim links ይባላሉ in Linux, I think. Like the actual files አይደለም, these are just these point to the real node modules. So ብቻ like node modules share ይደረጋሉ, which is nice. And one caveat እዚህ ጋር if we do like move around እነዚህ ፎልደር እንትኖቹን so ይሄንን አሁን ወደዚህ ወደ ቶፕ ሌቭል ባወጣው ምናምን I need to node modules ከእንደገና አጥፍቼ መጫን አለብኝ. ካለበለዚያ yarn workspaces like ትንሽ ግራ ይገባል ነገር. So folder structure changes, like top level folder structure changes mean node modules delete ከዛ ከእንደገና መጫን. Okay, finally build እና deploy ማድረግ. I was wondering how this would feel like build ተደርጎ like our Next.js deploy ስናደርገው like would it work, would it know to import the UI into itself እና የሚለውን ነበረ.
we checked this with average thoughts and it works just fine. We even deployed it until ላይ ቨርሰን ላይ ዲፕሎይ አድርገን ሞከረ ነው ነበረ እና it works እንትን ይሄ አሁን ደግሞ እዚህ ቪዲዮ ላይ ያወራሁትም ደግሞ ሪፖ እንትን ላይ ጊታብ ላይ አለ። ሶ ይሄ እንትኑ ነው አሁን ያየነው ኤግዛምፕል ማለት ነው። this is the deployed version. Very simple, like very straightforward. ብዙም ያስቸገረን ነገር አልነበረም። እና ደግሞ it lets you like ቨርሰን ላይ ዲፕሎይ ሲደረግ ጊዜ it lets you choose like አሁን እንግሊሹን ብቻ ዲፕሎይ ማድረግ ከፈለግን አሁን በዚህ ኬዝ ይሄንን ያደረግ ነው we chose እንግሊሹን ብቻ ዲፕሎይ አድርግልን ብለን so you can deploy እንግሊሹን ለብቻው ጃፓኒዙን ለብቻው ቻይኒዙን ለብቻው ዩአይም ከተፈለገና ከተሰራለት የሆነ ነገር the deployment is not coupled, like you can deploy it separately እንዳስፈለገ ማለት ነው። so all of these are apps on their own. This whole setup just makes sharing code way simpler and extremely clean. So yeah, የትናንትና experimentation ነበረ. Yeah, I just wanted to share this with you guys. Yeah, thanks.